beat. I love the way my body's moving to the beat. Hi, I'm Meenakshi Shedde. We're here at the Berlinale Palast of the Berlin Film Festival with this wonderful film from India, Kottukkaali, The Adamant Girl. And this is the fantastic team. Congratulations and thank you for joining us. This is PS Vinothraj, the director. This is Kalai Arasu, the producer. This is Soori Muthuchamy, the big Tamil star who is acting in this film. This is the world premiere and Vinothraj already had this wonderful film, Koorangal Pebbles, that won the Tiger Award at Rotterdam. This is his second feature. And would you like to tell us briefly what the film is about? Please try. We'll just go quickly translating. You tell him. படத்தை பற்றி கேட்குறாங்க. கொட்டுக்காலியை பற்றி. கொட்டுக்கா அதான் ஒரு சீரியஸான ஒரு விஷயம். இதை வந்து நம்ம ஒரு ஃபிலிம் மேக்கராக நான் இதை அட்ரஸ் பண்ணணும்னு நினச்சி இதை பண்ணேன். என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபிலிமுக்கும் செகண்ட் ஃபிலிமுக்கும் ஒரே மாதிரி மூடு இருக்குதுன்னு சொல்லலாம். எனக்கு பயணம் ரொம்ப முக்கியமானது. அந்த பயணத்தின் வழியாக இந்த மனிதரோட பிரதிநிதி எப்படி இருக்குது, அவங்களோட அகம் எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்லணும்னு நினைச்சேன். அதை தான் இதை வந்து நம்ம இது பண்ணிருக்கோம். So he says that first of all Louder, please. He says that he likes to this film is about travel between the characters which will reflect their ideology, their state of mind and ஓகே. அப்புறம் இந்த படத்தில் வந்து யாரையுமே வந்து நம்ம வந்து இதில் ரொம்ப கெட்டவங்க நல்லவங்க அப்படின்னு என்னால் வந்து சொல்ல முடியாது. ஏன்னா இதில் இருக்க கேரக்டர் எல்லோரும் இந்த சொசைட்டி இங்கே இருக்கிற ஒரு சிஸ்டம் என்ன சொல்கிறது, அவங்களோட வழிநடத்தலில் இவங்களாம் உருவாயிருக்காங்க. இவங்க யாரையுமே என்னால் வந்து ஒரு கெட்டவங்களாக போர்ட்ரே பண்ண முடியாது. ஸோ அதனால தான் என்ன சொல்கிறது இந்த படம் என்ன சொல்லுங்கள். Yeah, so he says that he doesn't want to portray anybody as good or bad. It's just that the characters are being themselves and their decisions and actions are based upon the society and the environment they grow on. So it's not about a person being good or bad. Okay. Briefly, the film is about Pandi, played by Soori sir's character, and he's in love with a girl called Meena. Meena's in love with some other guy who is a Dalit. Okay, so now Pandi's character and his entire family, and also Meena's family, are determined that she should be fixed so that she's in love with the right guy who's in love with her and not her own feelings. So there is a very violent kind of extreme violence done against her, and specifically through an exorcising ritual, so that to exorcise the wrong love and to insert the right love kind of way to fix the girl so that she marries the right guy. Okay, so the story is primarily about that, and I'm really interested because also from Koorangal, I think there were some autobiographical elements which made it really interesting for me. There are things that came from your own personal experiences with your sisters, and also of course what you observe. But in this film you actually have your family, your sisters acting in it. Were there also some autobiographical elements in this film, and from what you observed, that reality really going into the film, or is it partly fantasy? நம்ம போன படமும் பர்சனல் லைஃப்ல இருந்து இதுவும் வந்து ரியல் லைஃப். உங்கள் சிஸ்டர்ஸும் நடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இது எந்த அளவுக்கு உங்களோட இதுவும் இந்த கதையும் என்னோடய குடும்பத்தில் ஒரு ரிலேட்டிவில் இருக்க ஒருத்தவங்களுக்கு நடந்த ஒரு இன்சிடெண்ட் தான். இது இது என்ன அப்படின்னு நம்ம ரிசர்ச் பண்ணும்போது பார்த்தா திரும்ப இது இந்த விஷயம் இந்தியா முழுக்க வேறு நேமில் நடத்தப்படுற ஒன்றா இருந்துக்கிட்டு இருக்குது. ஸோ இதை நம்ம அட்ரஸ் பண்ணோம், இதை நம்ம எடுத்து சொல்லணும்னு நினச்சி தான் இதை நம்ம பண்ணோம். இப்போ என்னோடய ஃபேமிலி அதான் எப்பயுமே எனக்கு பயங்கர சப்போர்ட் மாதிரி தான். ஸோ அது அவங்களும் இதில் சேர்ந்து ஃபுல்லாகவே ஆக்ட் பண்ணியிருக்குங்க. Yeah, so he says even this is his personal connected with his personal life. So something similar to this has happened in his family with his sisters. So he thought this is a serious issue. This kind of ritual and this kind of practice is a serious issue. So he wants this to be addressed. So he thought he'll make a film about that. And he's very happy that even his sisters are completely in support of this. And in fact, they have acted in the film as well. Yeah, so lovely. He's very happy about that. Lovely. Soori sir, the character you play, first of all, thank you so much for doing this film and being here with us. The character you play is very, very violent and villainous. And yet, I'm imagining you come from a place of empathy for women, which is why you took this role. So how did you resolve this contradiction when addressing the character? Can you just...
இந்த படத்தில் வந்து ரொம்ப வில்லனாக பண்ணியிருக்கீங்க. இது வந்து எப்படி ஃபஸ்ட்டு இதை சூஸ் பண்ணீங்க அண்ட் விமன் மேலே இருக்க அந்த எம்பத்தினால தான் இதை பண்ணீங்க? வணக்கம். நான் இதை சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா ஆல்ரெடி டேரக்டர் பிரதர் வினோத்ராஜ் ஃபஸ்ட்டு மூவி பெப்புல்ஸ். ஸோ ஒரு 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 வேர்ல்டு உலகத்தில் எல்லாரோட பார்வைக்கும் அந்த படம் போச்சு. நான் காமெடின்னா 150-60 மூவி பண்ணியிருக்கேன். பட் எனக்கு என்னை ரொம்ப பாதித்தது இவருடைய பிஃபோர் மூவி கூழாங்கல் பெப்புல்ஸ். ரொம்ப ரொம்ப டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டு நான் அது எனக்கு. ஸோ எனக்கும் இந்த மாதிரி காமெடி கமர்ஷியல் ஓகே. பட் இந்த மாதிரி ஒரு மூவியில் நான் என்னை பார்க்கணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். நான் ஒரே மாதிரி இல்லாமல் நான் வேறு வேறு ஒரு ஒரு கேரக்டராக நான் தெரியணுன்னு ஆசைப்பட்றேன். ஸோ அதுக்காக நான் வினோத்தோட ஒரு வேளை அவர் நெக்ஸ்ட் படத்தில் வினோத் இல்லை வேறு யாராருன்னா இந்த மாதிரி மூவி நடிக்கணும்னு ஆசைப்பட்டேன். பட் வினோத்தோட நெக்ஸ்ட் மூவி எனக்கு வரும்னு நான் எதிர்பார்க்கவே இல்லை. ஸோ அவர் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் அந்த பாண்டி அந்த கேரக்டரை சொன்ன உடனே எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு. பட் ஆனால் என் கேரக்டர் எனக்கு ஏதோ இது ஒரு வில்லனாக போகுமோ அப்படின்ற மாதிரி எனக்கு தோணுச்சு இது. ஆனால் அதுக்கப்புறம் நான் யோசிக்கிறப்ப இது வில்லன்ட்டு என்னால் எடுத்துக்க முடியாது. அது ஒரு கேரக்டர், அவ்வளோதான். ஸோ இந்தியாவில் நிறையா பிளேஸில் ஒரு பெண்களுக்கான எதிராக இப்படி ஒரு சடங்குகள் மூட நம்பிக்கைன்ற பேரில் இப்படி நிறையா நடக்குது. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்டுக்குள்ளே இது நம்மளுடைய கேரக்டராக இருந்தால் நல்லா இருக்குமே அப்படின்னு நான் ஆசைப்பட்டேன். அப்புறம் இந்த பாண்டி கேரக்டர் ஸ்ட்ரெயிட் வில்லன் கிடையாது. பட் அவன் ஃபேமிலிக்குள்ளே அவன் அந்த பாசத்துக்காக இயங்குறான், அவன் அந்த உரிமைக்காக இயங்குறான். அவனை சின்ன வயசில் இருந்த இந்த கேர்ள் தான் உனக்கு இவ தான் ஓன் சிஸ்டர் டாக்டர் அக்கா பொண்ணு, அப்போ இந்த பொண்ணு தான் உனக்கு அப்படின்னு சொல்லி 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 அதுவாகவே வாழ்ந்துட்டாங்க. கடைசியில் ஒரு ஸ்டேஜில் ஓகே அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த பொண்ணு மற்றவங்க மாதிரி இல்லாமல் அது எஜுகேஷனாகவே அந்த பொண்ணு நல்லா வரணும் அப்படின்ட்டு அவர் ரொம்ப ரொம்ப இமேஜினேட் பண்ணுறேன். அதாவது கனவு பண்ணுறேன் அந்த பொண்ணு லைஃப் நல்லா இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது எல்லாம் சேர்ந்து ஒரு ஸ்டேஜில் எதுவுமே அவனுக்கு இல்லை அப்படின்னு நினைக்கிறப்போ அவனால் அதை தாங்கிக்கிற முடியலை. ஒருவேளை அவன் அதை தாங்கிட்டா கூட சுற்றி இருக்க சூழல் அட்மாஸ்பியர் எல்லாருமே சேர்ந்து அவனை இன்னும் பண்ண அவனை ஓவர் அந்த சூழல் காரணமாக அவன் ஒரு தவறானவனை அவன் தெரியப்படுறான், அவன் வெளிப்படுறான். ஸோ அப்படி தான் பார்க்குறேன். ஃபைனல் கூட பார்த்தாங்கன்னா எண்டு கூட பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அப்படியே ஓப்பனாக விட்டுருப்பாங்க. பாண்டி இந்த சடங்குக்கு முழுமையாக ஒத்துழைச்சானா, இந்த சடங்குக்கு செய்கிறதுக்காக போனானாவன் அப்படின்ற பார்த்தீங்கன்னா அது நியூட்ரலாகவே நின்றுருக்காது. அவன் போனானு போகலையா அப்படின்றது 3 நாள் ஆகும். But we can continue just for him to translate. 3 days ஆகும். 3 days. Yeah. So he basically says that Louder, please. So he basically says that he's been part of almost 150 films as a artist, as a comedian, and he has seen a lot of films. But his first film, Pebbles, has created a huge impact within him. He really loved the film, so he thought, I should also do something like this. I should also be part of a film like this. This was his thought. He never thought he'll work with Vinod again, and he's very happy that he's part of Vinod's film. So talking about the character in the film, yes, as you said, it was violent, but violent in the sense Pandi was never a bad guy. So he was always in support of Meena. In fact, he goes to the extent of making her study. He was supportive of her every action. Meena is basically Pandi's sister's daughter. So his actions are basically the reflection of the society and the practices that are around their livelihood. So and he also says that even though it was very violent, he thought this film, being part of this film, will make this film even reach for a better and a bigger audience. I mean we are trying to tell that these rituals are there happening for women, and in fact this film will create awareness, and he always wanted to be part of a film which will do that. Superb. Yeah. Did you want to add to that? இது வேற ஏதாவது சொல்லணுமா இதுக்கு மேலே? இல்லை நத்திங். ஓகே, ஐம் ஹாப்பி. Okay. அவர் சொன்னது So the film is really talking about this really brutal but very common practice in South India, but also other parts of India, where a girl is asked to marry her own uncle, her maternal uncle, which is what this film is talking about. And there are also, essentially the format is a road movie, travel from one place to another. So it takes place in the course of a day, kind of, where they travel to this distant place for doing this exorcising ritual. But you're also commenting on a much larger ways of how this whole niece and uncle
relationship is celebrated from a young age when she's young and she attains puberty. I'm giving you jewels and this song and romantic stuff of the uncle claiming the niece for marriage is like somehow it's so revolting for me, but of course it's very common and it's tradition. So can you tell me the starting point of this idea of this specific thing? Because I understand that he's a person who has empathy for women, you can see that, and is horrified by the misogyny. But for him, what was the starting point of this? இப்போ நம்ம படத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து நம்ம மாமனுக்கு பொண்ணை கொடுக்கறது, அக்கா பொண்ணை கட்டி வைக்கிறது, அதுக்கு ஒரு சடங்கு பண்ணி இது உனக்கு தான் சொல்கிறது, இதெல்லாம் நம்ம வழக்கத்தில் இருக்குது. அவங்களுக்கு அதில் இது இருந்தாலும் இது நம்ம வழக்கத்தில் இருக்குது இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம். இப்போ உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஐடியா இது நீங்கள் டோட்டலாக இதுக்கு அகேன்ஸ்டாக இருக்க மாதிரி பெண்களுக்கு குரல் கொடுக்குற மாதிரி தான் இருக்குது. இந்த ஐடியா உங்களுக்கு எங்கேருந்து வந்தது? அதான் என்னோடய குடும்பத்தில் தூரத்து சொந்தத்தில் வந்து இந்த மாதிரியான நான் சின்ன வயசுலேருந்து இது நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். எனக்கு வந்து இந்த ரிச்சுவல் நடந்துக்கிட்டே இருக்குது. அப்போது ஒரு விதமாக எனக்கு சொல்லிக் கொடுக்கப்பட்டுச்சு. எனக்கு அப்போது ஒரு இதாக எனக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டேன். வளர வரல இந்த மாதிரி நிறையா என்னோடய சுற்றி இருக்கவங்க எல்லோரும் இது மாதிரி நீ நடக்கிறதெல்லாம் கூட்டி போகிறதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிட்டே இருக்கேன். இப்போது என்னோடய ஃபஸ்ட் ஃபிலிம் முடிச்சு செகண்ட் ஃபிலிம் நான் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிச்சுட்டு இருக்கும்போது நம்ம கதைகளை தேடிக்கிட்டு இருப்போம்ல, அப்போ வந்து எனக்கு இப்படி ஒரு விஷயம் நடந்துக்கிட்டு இருக்கு, ஒரு இதை வந்து நம்ம என்ன அப்படின்னு ஒரு இதை அட்ரஸ் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லி இதை ஜஸ்ட்டு நம்ம வந்து பார்க்க ஒரு வாட்டி இதை என்னான்னு ரிசர்ச் பண்ண போனால் இது அப்படியே குளோபலாக கனெக்ட் ஆகுது. இது அந்த ப்ராக்டிக்ஸ் வந்து எல்லா பக்கம் இந்தியாவில் மட்டும் இல்லை, எல்லாம் இந்த வந்து ஒரு ஃபூலிஷான ஐடியா வந்து குளோபலாக கனெக்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ எனக்கு அதனால் இதை அட்ரஸ் பண்ணி சொல்லணும்னு தோணுச்சு. இது ஒரு பர்சனல் தாட்டு, ஒரு ஸ்பார்க் உருவாகி இது அப்படியே அதை ரிசர்ச் பண்ண இது ஒரு பெரிய ஐடியா, இதை நம்ம கண்டிப்பாக அதை சொல்லி ஆகணும் அப்படின்றது வந்துச்சு. So, like as he told before, this was this kind of incidents happened in his own family. So that was the starting point for him to do the research about this. And when he started his research on this, he found a lot of striking points, and so he thought like this should be addressed, and it should be addressed in a global scale, because he feels that these kind of incidents happen all over India for women especially, and he also feels this has to be told on a very global scale. So that is the reason, and the research he did, and with the help of his family and all, he is able to get this idea. அப்புறம் இது தொடர்ந்து அதான் நான் ஏற்கனவே என்னோடய படங்களில் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி தான், எனக்கு ஒரு தனிப்பட்ட மனிதனை வந்து குறை சொல்கிறது எனக்கு பிடிக்காது. ஏன்னா ஒருத்தன் ரியாக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒருத்தன் வந்து அவனோட பிஹேவியர் எல்லாமே வந்து அங்கே இருக்கிற சூழலும் அங்கே இருக்கிற பொருளாதார நிலைமையும் எல்லாம் தான் ஒருத்தனை அப்படி டிசைட் பண்ணும். நான் இந்த மக்களையும் நான் அப்படி தான் போர்ட்ரே பண்ணுறேன். இவங்க எல்லாமே இன்னசென்ட் பீப்புள் தான். இவங்களை எதெல்லாம் இவங்களை இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்கு, எதெல்லாம் இவங்களை எஜுகேட் பண்ணியிருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இவங்க ரியாக்ட் பண்ணுறாங்க. எனக்கு அதனால தான் இந்த மக்களை வந்து யாரையுமே நான் வந்து இதில் இந்த கேரக்டர் பேட் கேரக்டர் இது குட் கேரக்டர் நான் சொல்ல வேணும்னா இது வந்து அது கிடையாது. ஏன்னா அவங்க எல்லாருமே இன்ஜெக்ட் பண்ணி இன்னசென்ட் என்னை பொறுத்தவரை இன்னசென்ஸ் வைலன்ஸ் ஆக்சுவலாக வந்து நான் சொல்ல போனேன். அவங்களுக்கு தெரியாமல் அறியாமல் பண்ணிக்கிட்டு இருக்காங்க. அதை ஒரு மாதிரி இதை சொல்லணுன்றது தான் எங்களோட நோக்கம். Very true. Please. Yeah, so he says that all the characters in this film are not good or bad. He says that actually they are innocent. The actions and their words, everything is based on the, as he told before, it was based on the society and their their financial situation, their cultural situation, and how are they brought up. So those actions and words are basically a reflection of that, and they are not bad people. In fact, the violence is also, he feels that even their violence is actually an act of innocence, because that's how they have been brought up, and that's a cultural background they're getting. I loved it how in Kurangal this little Chelapandi and his dad was in control of everything. But this little fellow, the son makes the dad walk such a long distance in the hot sun, so that little fellow has the power to punish his dad, right? Such a small innocent fellow, right? So in Kottukkaali, are you kind of punishing Pandi's character by giving him trouble with his voice, not able to speak, because he's physically very strong and able to do violence, etc. But this is one way that he's expressing himself. And were you in a way trying to punish that character, or did it come from a place of guilt that men are doing something wrong and we have to think about this, even though it's tradition? And that's why throughout the film he has not a sore throat, but trouble with his voice, kind of voiceless.
பேசிக்கலாக அந்த இது இருக்குல்ல, அந்த கூழாங்கல்ல வந்து கூழாங்கல்ல வந்து அவரை வந்து அந்த சின்ன பையன் ஆல்மோஸ்ட் வந்து அவரை பனிஷ் தானே பண்ணுறான். அந்த மாதிரி ஒரு 10 போட்டிருக்காருல்ல, அது பனிஷ்மெண்ட்டா இல்லை அது என்னன்றது கேட்குறாங்க. அது யார் பனிஷ் பண்ணாங்களா, அது பனிஷ்மெண்ட்டா? இல்லை அதை ஓகே இது இல்லை, இது வந்து இந்த படம் வந்து ஒரு ஆஃப் வேல ஓப்பன் ஆகும். ஸோ என்னோட ஐடியா தான் இந்த படத்தை வந்து எனக்கு ஒரு ஆஃப் வேல தான் ஓப்பன் பண்ணும். இந்த பயணத்தின் வழியாக தான் இந்த படம் எதை சார்ந்தது, இந்த கதை எதை நோக்கி போகிறது அப்படின்றது எனக்கு நான் சொல்லி ஆகணுன்றது தான் என்னோடய ஐடியா. அந்த அந்த த்ரோட் அந்த 10 போட்டிருக்க என்னன்னா, அந்த இதுக்கு முன்னாடி பெரிய ஒரு கலவரமே நடந்திருக்கும். இப்போ வந்து இவர் வந்து வேறு ஊரில் இருப்பார். இவருக்கு லேட்டாக தான் தகவல் தெரிஞ்சு இங்கே வந்திருப்பார். பேக் ஸ்டோரியை சொல்கிறேன். ஓகே, லேட்டாக தான் தகவல் தெரிஞ்சு வந்திருப்பார். வந்தோடனே அவருக்கு இவ்வளோ ஒரு ஷாக்கான நியூஸை கேட்டு எல்லாரையுமே வந்து அடிச்சிருப்பார், பேசியிருப்பார், கத்திருப்பார். இது வந்து அவரே பனிஷ் பண்ணிக்கிறதா. ஏன்னா இந்த கேரக்டர் வந்து அது மைண்டுக்குள்ளே ஆக்சுவலாக நான் சொல்லி இந்த கேரக்டரோட பாண்டியன் மீனா கேரக்டர் வந்து இன்டர்னல் வார். இந்த மூவியே வந்து அவங்க 2 பேரோட இன்டர்னல் வார் தான். ஸோ இவர் திங்க் பண்ணுறது இவர் வந்து பயங்கர ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷன்லேயே இருப்பார். எனக்கு இதெல்லாம் தவறுன்னு தெரியுது, ஆனால் என்னால் விட்டு கொடுக்க முடியல. ஸோ இதெல்லாம் எனக்கு இது ரொம்ப எனக்கு இது நான் பண்ணுறது எனக்கு நான் இதை விட்டு கொடுக்க முடியல. ஏன்னா நான் அவ்வளோ எனக்கு இந்த சின்ன வயசுலேருந்து இதை சொல்லி இந்த சிஸ்டம் என்னை அப்படியே இந்த உரிமை இந்த ரோல் வந்து எனக்கு அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் கொடுத்துச்சு. ஏன்னா நீங்கள் நம்மளோட இந்தியாவில் முக்கியமாக சவுத் இந்தியாவில் வந்து இந்த மாமான்ற ரோல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? அந்த மாமாவோட ரோல் பண்ணுறவங்க வந்து அவங்க தான் அந்த ஃபேமிலியை லீட் பண்ணுவாங்க. அவங்களோட பேச்சை கேட்டு தான் அந்த ஃபேமிலியை வந்து ரன் ஆகும். அவங்கள்ட்ட ஐடியா கேட்கும். அவங்கள எப்பயுமே ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஒரு ஆளாகவே வச்சுருப்பாங்க. இவர் வந்து பயங்கர ரெஸ்பான்சிபிலிட்டியான ஆளாகவே சின்ன வயசுலேருந்து பார்க்கப்பட்டவர். ஸோ எனக்கு அந்த அவ்வளோ ஒரு மாதிரி இருந்தவர் ஒரு மாதிரி கன்ஃபியூஷனான ஸ்டேஜுக்கு போய் கத்தி எல்லாம் பண்ணி இப்போ எது சரி எது தவறுன்னு தெரியாத டைலாமோல இருந்த ஒரு இதுதான் அதை இதுக்கு முன்னாடி பெரிய ஒரு கலவரம் நடந்திருக்குன்றதை போர்ட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு தான். So he says that this entire film it's just opening in the middle of the story. So there was a preamble. I mean there was a story behind it. The story is like Soori's character Pandi has come from another town, and when he comes to this town and comes to know about this entire episode, he goes like really angry, and before the film starts there was a huge fight, and he has lost his voice in that particular incident. So now they are just actually applying a medicine kind of a thing for him to heal. And he says that the Pandi's character knows that he is doing something wrong, but he says he can't give up on his on Meena or what has been promised to him. So this mama, meaning the maternal uncle role, plays a very big it's part of tradition. It's part of the tradition, and most of the family decisions are taken from from Pandi's words. So he says that's very important, and he's not ready to give up that. That is the situation he has been brought up. Sure. I'd like to ask Soori sir, this was amazing because I believe you actually went to a doctor to make your voice bad for this role, and that is an incredible sacrifice because as an actor you only have your body and your voice and your eyes to communicate. When you take such a big risk for a film, what was it that made you want to do that, and how did that work out? அந்த வாய்ஸ்க்கு ஆக்டருக்கு வந்து உடம்பு இதெல்லாம், ஸோ வாய்ஸ்க்கு நீங்கள் இவ்வளோ முக்கியத்துவம் பண்ணியிருக்கீங்க, நீங்கள் ஒரு டாக்டர் கிட்ட போனீங்களே, அதை பற்றி சொல்லுங்கள். ஆக்சுவலாக அந்த வாய்ஸை வந்து டேரக்டர் வந்து ஸ்கிரிப்ட் படி பார்த்தீங்கன்னா அது ஆஃப் வேல ஓப்பனிங்கிறனால ஆல்ரெடி ஒரு 3 days இல்லை 4 days இல்லை 10 days பிஃபோராக அந்த டோட்டல் ஃபேமிலி இஸ் ஃபைட்டிங் ஃபுல்லாக. ஸோ அதில் த்ரோட் இன்ஃபெக்ஷன் ஆயிடுச்சு. ஸோ இப்போ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும். ஸோ அதுக்கான ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கப்போ என்னோடய வாய்ஸ் இப்படி தான் இருக்கும். ஒரு 10 days நான் ஸ்டாப்பாக டென்ஷன் ஸ்ட்ரெஸ் ஃபைட்டிங்கிறப்போ இந்த த்ரோட் டோட்டல் டேமேஜ். அப்போ இந்த வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி இப்படி தான் இருக்கணும். ஃபுல் வாய்ஸ் வராது, ஃபுல்லண்டாக வராது. ஸோ அப்படின்றப்ப எனக்கு அப்படி இருந்தால் நல்லாயிருக்குன்னு சொன்னார். அது உண்மைக்கு எனக்கு கஷ்டமாக தான் இருந்துச்சு. அது ரொம்ப கஷ்டம். அது ஏன்டா நார்மலாக டைலாக் பேசுகிறப்ப இப்படி பேசிடலாம், ஆனால் ஆக்டிங் வரப்போ இது சிங்கிங் ஸ்பாட் சிங் சவுண்டு, நோ டப்பிங். இது அப்போ இன்னும் ரிஸ்க். அது இப்போ நார்மல் டைலாக்கு ஓகே, இப்போ வாக் பண்ணிகிட்டே பேசணும், ஸ்டக்கிங் ஃபைட்டு சீக்வன்ஸ் இதுக்குள்ளே இது லென்த்து ஷார்ட்டு. இப்போ நம்மளை அறியாமையே நம்மளால் மறந்துட்டு திருப்பி நார்மல் வாய்ஸ் வந்துடும், திருப்பி ஒன்முறை போகும்.
ஸோ அதுக்காக நான் அதை ட்ரை பண்ணி ஓரளவுக்கு நான் பெட்டராக பண்ணிட்டு நினைக்கிறேன். But sir, I thought you went to a doctor to damage your voice for this யோசிச்சு டேரக்டர் சொன்னார். ஸோ ஓகே ட்ரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 10 feet அவுட் சைடு போயிட்டு ஒரு வெயிட்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டாக்டர் சார் சூரி சொல்லுங்கள் சூரி எனக்கு அந்த மாதிரி த்ரோட் ப்ராப்ளம் என்னாச்சு. ஓகே ஒன்று அவர் என்ன சொன்னார், ஓ குளிரா என்ன ஏதாவது சாப்பிட்டீங்களா, வேறு சாப்பிட்டீங்க, த்ரோட் ப்ராப்ளமா ஒன்றும் இல்லை டேப்லெட் நோ த்ரோட் குட் பட் எப்படி சார் எனக்கு டேமேஜ் ஆகணும் குரல் டேமேஜ் மை வாட் என்னோட டாக்டர் சர்வீஸில் நான் இந்த மாதிரி நான் கொடுத்ததே இல்லை, நான் இப்படி யாருக்கும் சொன்னதே இல்லை பேஷண்ட்டுக்கு, இது டோட்டலாக ராங்காக இருக்குன்னாரு. இல்லை எனக்கு குரல் டேமேஜ் பண்ண ஏதாவது ஹெல்ப் பண்ணுங்க அப்படின்னு. ஸோ ஓகே ஜஸ்ட் அந்த அளவுக்கு பண்ண முடியாது, பட் இருந்தால் சில ஐடியா கொடுக்குறேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு சில ஐடியா கொடுத்தாரு. அதை நான் ஃபாலோ பண்ணி பட் அதுக்கு ஒர்க் அவுட் ஆகலை. அப்போ நேச்சுரல் சில ஃப்ரூட்ஸ் சில செடிகளுக்கு என்ன அதெல்லாம் சேர்த்து இதெல்லாம் பெரியோர்கள் வைத்தியம் ஓல்டு மேன்ஸ் வில்லேஜ் அவங்களோட ட்ரீட்மெண்ட்டு அதெல்லாம் போட்டு வாண்ட்டு டோட்டலாகவே என்னை வாய்ஸ் அப்படி ஆக்கி ஒரு 25 days 27 days அந்த குரல் அப்படியே வச்சுருந்தேன். 3 நாள் ஆகும். Sorry. No, the first part was he told the exact same thing what Vinod was telling, that there was a fight before the film starts, so his voice got damaged. So now the film opens halfway where his voice is already damaged and they are applying the medicine to heal the throat infection. Coming to the doctor episode, in fact I wanted to add something to that. So as he told, the thing is the film is not dubbed since it's in sync sound. And since there are long takes, suddenly if his actual voice comes out, the entire process has to be redone, right? So he thought to get that voice, it's better to naturally have that voice so that it doesn't disturb the So for that he went to the so Vinod was suggesting that this kind of voice. So what happened, he has apparently called a doctor and he has inquired about, sir, my throat is like, no, the doctor is everything okay? And he was like, no, I want to damage my throat. No, the doctor has totally got confused, and then they have suggested some medicines which didn't work apparently. So he took some ancient Tamil medicine as well, and then he has made his voice sound like The funny incident was, I was just traveling somewhere, so I got a call from him. We were talking and he was like, I called him, sir, how are you? And he was like, I'm going to the doctor. So what happened? No, he was telling me, no, I put a damage my voice. So in fact, I think I must have given the exact reaction what the doctor gave. I was just totally shocked, sir, why are you doing this? So, but one point is, an actor like this, I'm talking now from a producer's point of view, an actor like this, we are really blessed to have people around us. Someone like him who's trying to say something on something which affected him. He wants to convey it on a global stage, and an actor like this who's willing to go to that extra mile. It's a big sacrifice. For an extra effort, because he's doing multiple films. Right. Yeah. That is the point here. He's doing multiple films. Now for this voice to stay like that till this film shoots, I feel it's a huge sacrifice. It is. And I think I'm really happy to work with people like this. Really appreciate. Okay, one last quick question and then I want to come back to you. So tell us about the format of this road movie. Did you ever worry that, because it's constantly on the road in a rickshaw, past small village roads, going continuously traveling, many repeat shots, many shots are repeated. We are seeing the same thing for a long duration. Were you ever worried or concerned that when the audience sees this film, whether they might at some point get bored, because once they've seen 1 or 2 shots of a rickshaw, they get it, okay, they're traveling, they get it. And were you concerned that you might lose the main message because of the form in which you're telling the story? The message is really important, of course, but the form you're choosing is a road movie, and because you're telling many shots repeatedly, were you concerned about losing that audience while telling this important message? Did it bother you because you're of the choice of narrative? இது வந்து இப்போ ட்ராவல் படம்ன்றதுனால நம்ம நிறைய ட்ராவல் ஷார்ட்ஸ் ரிப்பீட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம். அவங்க ஆட்டோவில் போகிறதாகட்டும் இல்லை அந்த ரோட்ஸ் ஆகட்டும் ரிப்பீட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். இது நிறைய ரிப்பீட் ஆகிறதுனால எங்கேயாவது நீங்கள் வந்து இல்லை ஆடியன்ஸ் வந்து போர் அடிச்சிருவாங்க. நம்ம நல்ல மெசேஜ் சொல்கிறோம், பட் இந்த மெசேஜ் போய் சேர்றது அவங்களுக்கு போர் ஆகிடுமோன்ற மாதிரி எங்கேயாவது உங்களுக்கு தோணுச்சா இந்த மாதிரி ரிப்பீட்டட் ஷார்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறதுனால?
ஏன்னா நீங்கள் எடுத்திருக்க ஃபார்ம் வந்து ட்ராவல் ஃபார்மான படம், அதனால் கேட்குறேன். அந்த வாழ்வில் அப்படி தான் காட்டி சில இடத்துல அவங்களுக்கு தோணலாம், அதை தாண்டி அவங்க வாழ்வில் புரிஞ்சுக்கிடுவாங்கன்னு நினைக்கிறேன். உங்கள் இஷ்டம். இல்லை, அது எனக்கு ஒவ்வொரு படத்துக்கும் ஒரு மூட் செட் இருக்குது. ஸோ எனக்கு வந்து நான் இந்த படத்தை இந்த மாதிரி தான் இவங்க ஃபாலோ பண்ணி இதுக்குள்ளே வரணும் அப்படின்றது தான் என்னோடய தாட்டு. எனக்கு வந்து இது எனக்கு ரிப்பீட்டட் ஷார்ட்டாக நாங்கள் சொல்ல மாட்டோம். இப்போ என்னோடய எடிட்டரு, சினிமாட்டோகிராஃபரு, நம்ம சவுண்ட் டிசைன் பண்ணுறவங்கலேருந்து எல்லாருமே ஒரு ஷார்ட்டை வந்து அது என்னவா இங்கே வந்து அது என்னவா பேசுது, அந்த ஷார்ட்டு அது என்ன மூட சொல்லுது, அது எவ்வளோ நேரத்துக்கு இருந்தால் அது என்ன மாதிரியான நம்மளுக்கு ஒரு தாட்டை உருவாக்கும் அப்படின்றதுல தான் நாங்கள் வந்து அந்த 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 ஒவ்வொரு ஷார்ட்டையுமே நாங்கள் அப்படியே ஒவ்வொரு கோர்வையாக நாங்கள் சேர்க்குறோம். எங்களுக்கு இது வந்து ஒரு இந்த படத்தோட மூட் செட்டு. இந்த படத்தை நான் இப்படி இப்போ எனக்கு ஏதாவது இப்போ இவ்வளோ தூரம் அந்த படம் வந்திருக்கு, இப்போ நான் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஓகே இது எதுக்கு இம்மிடியேட்டாக கட் பண்ணு ஃபாஸ்ட்டாக போவோம் அப்படின்னா இந்த படத்தை இங்கே கொண்டாந்து சேர்க்குற ஆடியன்ஸுக்கு வந்து சேர்த்துருக்க முடியாது. ஓகேங்களா? அது ஏன்னா அது ஒரு படத்தோட மூடுன்னு நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். ஸோ அது எனக்கு இல்லை. அப்புறம் இன்னொன்று, இந்த ஆனாபென் மேம் அவங்க வந்து இப்போ வரைக்குமே அவங்க வந்துடுவாங்கன்ற நம்பிக்கையில் தான் இருக்கும். ஸோ அவங்க இந்த படத்துக்கு பயங்கர இம்பார்ட்டன்ட். நீங்கள் படம் பார்த்துட்டீங்க, அவங்களுக்கே தெரியும் அவங்க இருந்தது. ஸோ அவங்க ஆமாம் எல்லாருமே மிஸ் பண்ணுறோம். ஏன்னா இங்கே அவங்க இருந்திருந்தாங்கன்னா எங்களுக்கு இன்னும் பயங்கர ஹாப்பியாக இன்னும் செலிப்ரேஷனாக இருந்திருக்கும். ஸோ அவங்க வரல. அவங்க ரோலும் இதில் வந்து அதான் 2 பேரோட இன்டர்னல் வார்னு நான் சொன்னேன் இல்லை இந்த படம். மித்த எல்லாருமே சப்ஜெக்ட் கேரக்டர். இவங்களோட கேரக்டரை பில்ட் பண்ணுறதுக்காக இவங்களுக்கு கொடுக்குற சப்போர்ட் கேரக்டர் தான் அவங்க மித்த எல்லாருமே. ஆனால் இவங்க 2 பேர் தான் இன்டர்னல் வார் தான். நான் ஒன்று நினைக்கிறேன் சரி, நீ ஒன்று நினைக்கிற சரி, ஆனால் எது சரி அப்படின்ற நோக்கி தான் போகிறது. அதனால் இப்போ அவங்க வராமல் அவங்க இங்கே இருக்கிறது கொஞ்சம் வரை எல்லோரும் மிஸ் பண்ணுறோம். தான் அந்த மைண்ட் செட் சொல்லிடுவாங்க. So you were asking about the repetitive shots. He feels that not only him, even the sound designer, so the editor, Soori editor, Ganesh editor, and the cameraman Shaktivel. Yeah. So the DP, and they all feel that none of the shots are repetitive. They feel that each shot conveys the situation and the environment around it. So they feel that being a travel movie, it is that he feels that form will really convey the message what he's trying to put forth. Okay. And little away from your question, he's right now he says that we are all missing Annabelle. Yeah, because Annabelle, the fantastic Malayalam star who's a very core protagonist along with Soori sir. Yeah. We are missing her terribly. She couldn't be here, but we are remembering her very much in our hearts. Yeah, so exactly. So he says that we all miss her a lot, and this film is the internal conflict of between Pandi and Meena. Yes. So and again coming back, because like he's telling we are hoping that we can bring her. Yeah. And in fact we all are working towards that. Yeah. So that's Okay. So question to you. So you work with Sivakarthikeyan, who's a star and producer of a number of films, very diverse body of work. What was your interest in producing this very delicate indie jewel that is packing a powerful punch? Yes, this film we have produced it under the banner Sivakarthikeyan Productions, and in fact we miss Shiva here as well. He badly wanted to be here. Yeah, would have been really wonderful. Yeah, he badly wanted to be here, but as you know that he's a lead actor there, and he has so it's unfortunate that he couldn't come here. But I mean, when we discussed about this film, doing this film, we saw Pebbles, and we obviously like Pebbles. We like this line of work. And we at Sivakarthikeyan Productions are very clear. We are very content-oriented filmmaking company. We try to pick good content and then produce it and take it to the next stage. When we saw his film, we liked it. The first film, we really liked it. And the decision behind doing this film is his thought process, his conviction of telling something which has to be addressed in a huge scale. So he wanted to address something what women go through in a very larger scale. Yeah. So we like that idea. Yes. And we obviously want to work with, who will say no to work with somebody like these two? So yeah, so in fact I think we are lucky to get him on. Yeah, so it's yeah, very so gracious. so we hope this film goes to more, we cross more boundaries with the film, and I hope. Tell us about the response to the film here at Berlin. Yeah, the response to this film was incredible. So in fact when we just went into the cinema hall, it was very huge, and the people we just First of all, it was a sold out show. Yeah, the thing is, I don't know whether I could tell this, but when we just landed up here in Berlin,
the first thing when I just came out of the airport, I just switched off my flight mode. The first message I got was, our team is sending a message, Anna, this thing is sold out. Oh, so that was the first message I got. So we both were like, in fact, jumping in the airport itself, it got sold out. So we are very happy with the response, and we just loved the way they received the film, because we were sitting together and they reacted in scenes where we wanted them to react. Lovely. So that was really, a couple of scenes, and the scene where he takes over and Adamant. So we just loved the reception entirely. Lovely. Very delighted. So very happy for the film, and may you have many successful more screenings at Berlin, and we hope Annabelle can join us. But thank you very much and all the very best. Thank you so much. Thank you. Thank you.